இந்த வீடியோவில் நம்ம reducible polynomial உடைய ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா determinant whether x squared plus x plus 1 is reducible over z3. ஸோ x squared plus x plus 1 ஆனது z3 க்கு reducible இருக்குமா இருக்காதா? அதுதான் ஆக்சுவலா நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம். what is the definition of reducible னு பார்த்தோம். ஆக்சுவலா reducible னு சொல்லும்போது டிகிரி ஆனது ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளை பற்றி நம்ம அனலைஸ் பண்ண போறோம். என்ன அனலைஸ் பண்றோம்னா இங்க என்ன கேட்டிருக்கான், test whether the x squared plus 1 is reducible over z3. Okay, what is z3? What are the elements in z3? So z3 is equal to 0 1 2. So the elements of z3 is 0 1 2. This is the addition, this is the modulo zn, that is z3. So 3 வந்து என்ன வரும், 0 வரும். Okay, so the remainder is 0. So z3 is equal to, z3 consists of 0 1 2. Okay, let f of x is equal to x squared plus x plus 1. Okay, so we take the elements, we take x is equal to 0, x is equal to 0. இல்ல என்ன போடணும், x க்கு பதிலாக 0 போடுங்க. So f of 0, what is f of 0? 0 plus 0 plus 1 is equal to 1. Then x is equal to 1. What is f of 1? So f of 1 is equal to 1 plus 1 plus 1. 1 is equal to 3. Actually z3, so here 3 vandhu, so that is equal to 0. Okay, so z3 3 vandana 0. And f of 2, what is f of 2? We take x is equal to 2, that is 2 squared plus 2 plus 1 is equal to 4 plus 2 plus 1 is equal to 4 plus 2 6 plus 1 7. So 7 is congruent to, so what is 7? 1. Okay, 7 ஐ 3 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது அதோட ரிமைண்டர் என்ன வரும், ரிமைண்டர் ஆனது 1 வரும். So this is congruent to 1. So f of 0 equal to 1, f of 1 equal to 0. So here this is not equal to 0, this is not equal to 0, this is not equal to 0, this is 0. So f of 1 is equal to 0. So x is equal to 1 is the root. ஒரு பாலினாமியல் இருக்கு, அந்த பாலினாமியலை சப்ஸ்டிட் பாலினாமியலா வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது அந்த LHS RHS ஈக்குவலா வந்துருந்தீங்களா, ஒரு வேல்யூஸ் போடும்போது சப்போஸ் x squared plus x is equal to 0 னு இருக்கும்போது வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ ஆன 0 வந்தனா that is the root. Okay, so x is equal to 1 போடும்போது f of a is the root, x minus a is the factor. Okay, so x is equal to 1 போடும்போது 0 வருது. So x is equal to 1 is the root. So therefore f of x is equal to, f of x is equal to, so the degree 3 is 2 is reduced to, the degree 3 is reduced to 1. Okay, so how many factors are there? There is 2 factors. So one is x minus 1, that is x is equal to 1 is the root. Okay, so f of x equal to x minus 1. The next root is unknown, so we take x minus b. Okay, x is equal to 1 is the root, x is equal to 1 is the root. By factor's theorem, x minus a is the factor. So x is equal to 1 is the factor. Okay, so since by another factor theorem என்ன சொல்லுது, a is the root, x minus a is the factor. So x minus 1 ஆனது factor. So we write f of x equal to x minus 1 into x minus b. So here this is unknown polynomial. ரெண்டு ஃபேக்டர் வரணும், ஒன்னு தெரியாது நமக்கு, ஜஸ்ட் அது என்னதான் வரும், x தான் வரும். ஏன்னா this is a monic polynomial, x squared, x is a monic polynomial, இதுக்கு coefficients are 1. so இங்க x ன்னு எடுக்கிறோம். so x minus b, b வேல்யூ என்னன்னு தெரியாது. ஓகே பாருங்க, so that is equal to f of x equal to x minus 1 into x minus 1. so that is, what is f of x? x squared plus x plus 1 is equal to x minus 1 into x minus b. so that is equal to x squared minus bx minus x plus b. Okay, so that is equal to x squared minus of, okay, x minus 1, that is x squared minus x plus bx plus b. Okay, so x common minus x into b plus 1 plus b. x squared minus x, b plus 1 plus b. So that is x squared plus x. So you get in the questions x squared, x is, so that is equal to 1. So 1 is equal to minus of b plus 1. Okay, so 1 is equal to minus of b plus 1. So that is equal to 1 is equal to minus of b plus 1.
So that is equal to 1 is equal to minus b minus 1. So minus b is equal to இதுங்க போடும்போது 2 வரும். So b equal to 2. So b equal to 2. So b equal to b is equal to 2. Okay. So that is 1 is equal to minus of b plus 1. 1 equal to minus b minus 1. Minus b is equal to இங்க 2 வரும். So b is equal to minus 2. Okay. b is equal to minus 2. Actually values ஆன minusல வரக்கூடாது. But அது plusல தான் வரணும். Okay. So that is equal to b equal to minus 2. So b equal to minus 2 is congruent to என்ன வரும்? Adding this 3. இத பிளஸ்ஸா மாத்தணும். மைனஸா பிளஸ்ஸா மாத்தணும். 3 ஆல ஆட் பண்ணணும். So that is equal to which is congruent to 1. Okay. So reason is minus 2 is congruent to 1 mod 3. So 3 ஆல மைனஸ் ஆட் பண்ணும்போது 3 minus 2 1. அது 1 கிடைக்கும். So b is equal to therefore f of x is equal to x minus 1 into x minus b. What is b? 1. So that is f of x equal to x minus 1 into x minus. Actually the problem is in over z3 இந்த மாதிரி over q na no problem. Actually the answer is f of x equal to x minus 1 into x minus 1 தான். But over z3 னு கொடுத்திருக்காங்க. 3 வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? 0 ஆயிடும். So f of x equal to x minus 1 into x minus. So இந்த மாதிரி over z10 ஃபார்மட்ல என்னன்னா நெகட்டிவ் வர கூடாது. பாசிட்டிவ் தான் வரணும் எப்பவுமே ஃபேக்டர். So f of x equal to x minus 1 into x minus 1. So f of x is equal to so minus 1 is congruent adding this 3 2 mod 3. Okay. So minus 1 ஆனதுல 3 ஆட் பண்ணும்போது 2 வரும். So minus 1 போலாங்க 2 போட போறோம். So f of x equal to x plus 2 into x plus 2. So f of x equal to x plus 2 into x plus 2 into x plus 2 is equal to x square plus x plus 1. பாருங்க actually this is a factor. Okay. So the polynomial is reduced to one more polynomial, two or more polynomials. So x plus 2 into x plus 2, x plus 2 into x plus 2. Okay. So இது பாருங்க மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க. So x square plus 4x plus 4. So x square plus what is 4? 1. X plus 1. So x square plus x plus 1. So x square plus x plus 1 is equal to f of x equal to x plus 2 into x plus 2. Okay. So this is actually this f of x is reduced to. So reduced to 2 or more polynomial. 2 or more polynomial. Therefore which is reducible polynomial over this.